Have a peaceful day, dear children. Today in physics, let's discuss term 2, unit 1, heat and temperature, book back short answers, long answer and higher order thinking. In fifth topic from your book back, give short answers. First question, why do we use mercury in thermometers? Can water be used instead of mercury? What are the problems in using it? ஸோ எதனால் தெர்மோமீட்டரில் மர்க்குரி யூஸ் பண்ணுறோம், ஏன் மர்க்குரிக்கு பதிலாக வாட்டர் யூஸ் பண்ணலாம்ல தெர்மோமீட்டரில், வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் இன் யூஸிங் வாட்டர்? ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் we use mercury in thermometer as they remain in liquid form even when there is a change in temperature in it. ஸோ லிக்விட் ஃபார்மில் தான் இருக்கும் அது, ஏன்னா அதோட பாய்லிங் பாயிண்ட் இஸ் வெரி ஹை mercuryக்கு. Second point, a small change in temperature causes change in volume of liquid. So if there is a small temperature change, mercury shows the mercury volume increases or decreases accordingly. Third point, water cannot be used as a thermometric liquid because it is not helpful to measure below 0 degrees Celsius and above 100 degrees Celsius. We know the freezing point of water is 0 degrees Celsius and the boiling point is 100 degrees Celsius. So we can measure only liquids within the temperature range of 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. Above these ranges we cannot measure. So we cannot use water. Fourth point, water is transparent. So it is more difficult to note the readings from the scales of the thermometer. So water wets and sticks to the surface of the thermometer's glass tube. So because water is wets the glass tube and it sticks to the surface of the glass tube, we cannot use water in the thermometer. Fifth one, due to these constraints, water is not used as a thermometric liquid. Second question, Swati kept a laboratory thermometer in hot water for some time. ஸோ ஸ்வாதிங்கிறவங்க லெபார்டரி தெர்மோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி ஹாட் வாட்டரை மெஷர் பண்ணாங்க அண்ட் டுக் இட் அவுட் டு ரீட் த டெம்பரேச்சர். அதுக்கப்புறம் லெபார்டரி டெம்பரேச்சரை வெளியில் எடுத்துட்டாங்க ஹாட் வாட்டர் லிக்விட்லேருந்து. ரமணி செட் இட் வாஸ் ராங் வே ஆஃப் மெஷரிங் டெம்பரேச்சர். ரமணி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நம்ம மெஷர் பண்ணக்கூடாது. டு யூ அக்ரி வித் ரமணி? எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர். நீங்கள் அக்ரி பண்ணுறீங்களா ரமணியோடது? எஸ், ஐ அக்ரி வித் ரமணி. First point, எதனால் அக்ரினா, laboratory thermometer does not have a kink. So laboratory thermometerக்கு ஒரு kink கிடையாது. So when Swati takes out the thermometer, the level can go back because of the absence of kink. So when Swati வந்துட்டு thermometer வெளியில் எடுத்தாங்க அப்படின்னா the level வந்துட்டு கீழே போயிடும் because there is no kink. So Swati should note the reading when the thermometer bulb was surrounded by hot water. So Swati and the தெர்மோமீட்டரை அந்த ஹாட் வாட்டரில் இருக்கும் போதே அவங்க ரீடிங் நோட் பண்ணிக்கணும். தேர்ட் கொஸ்டின், தி பாடி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஸ்ரீநாத் இஸ் 99 டிகிரி ஃபாரன்ஹைட். இஸ் ஹீ சஃபரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர்? இஃப் ஸோ வை? ஸோ அவனோட டெம்பரேச்சர் பாருங்கள், ஸ்ரீநாத்தோடது 99 டிகிரி. இஸ் ஹீ சஃபரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர்? எஸ், Srinath is having a fever because the normal body temperature is 98.6 degree Fahrenheit. Okay, your next one, your next topic, sixth, give long answers. So draw the diagram of clinical thermometer and label its parts. So first we'll see the parts. There is a bulb, mercury, kink and capillary tube. Since this diagram is blurred, I'll show you another diagram. Use this diagram and you draw the diagram as this. Okay, so there is a bulb which contains mercury in it, and there is a kink, a small hook like bend, and the mercury is flows through the capillary tube. So this is the capillary tube. Okay, this long tube is the capillary tube. Okay, inside that outside it has a long narrow glass tube which has reading in it. The normal body temperature is 37 degrees Celsius. Okay,
So this is the diagram of clinical thermometer with its parts. Your second question, state the similarities and differences between the laboratory thermometer and the clinical thermometer. Your answer is similarities first பார்க்கலாம். The similarities between laboratory and clinical thermometer. So both the laboratory and clinical thermometers have a long, narrow, uniform glass tubes. So ரெண்டுக்குமே long, narrow, uniform glass tubes இருக்கு. Second point, bulbs contain mercury. ரெண்டுக்குமே bulb இருக்கு, ரெண்டுலையுமே mercury content தான் இருக்கு. Third one, both have Celsius scale. So ரெண்டுலையுமே Celsius scale reading இருக்கு. We'll see the differences. The difference between clinical and laboratory thermometer. First one, clinical thermometer. The clinical thermometer is scaled from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius or from 94 degree Fahrenheit to 108 degree Fahrenheit. Whereas in laboratory thermometer is generally scaled from minus 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. So Celsiusல மட்டும்தான் இருக்கும் laboratory thermometer. அதுக்கு wide range of reading இருக்கும். Clinical thermometerல mercury level does not fall on its own as there is a clink near the bulb to prevent the fall of mercury level. Clinicalல clink இருக்கு. Laboratory thermometer ஓட second point, mercury level falls on its own as there is no clink is present. Clinical thermometer third point, mercury can be read after removing the temperature can be read after removing the thermometer from the armpit or mouth. Whereas in laboratory thermometer, temperature is read while keeping the thermometer in source of the temperature. So எங்கே நம்ம ரீட் பண்ணுறோமோ அதில் வச்சுட்டே தான் நம்மளால் மார்க் பண்ண முடியும். எக்ஸாம்பிள் a liquid or any other thing அதில் ப்ளேஸ் பண்ணிகிட்டே தான் நம்மளால் ரீடிங் நோட் பண்ண முடியும். Whereas in clinical thermometer, to lower the mercury level, jerks are given. Jerks கொடுக்கணும். இங்கே no need to jerk to lower the mercury level. In clinical thermometer, last point, it is used for taking body temperatures only. Here in laboratory, it is used to take temperatures in laboratory. So that's all the difference between clinical and laboratory thermometers. Now we'll move on to the next one. Higher order thinking. Seventh topic, first question. What must be the temperature in Fahrenheit so that it will be twice its value in Celsius? So Fahrenheit ஓட temperature value கேட்குறாங்க. எப்போ அப்படின்னா when Fahrenheit is 2 times the Celsius, twice the Celsius. So according to the question, F equal to 2C. So instead of F in our formula, we know the formula to find out Fahrenheit, that is 5F equal to 9C plus 160. So instead of F, you should substitute 2C. So 5 into 2C, that is equal to 9C plus 160. 5 into 2 is 10. So 10C equal to 9C plus 160. So C, in the 9C, inga vanduchina positive becomes negative. So minus 9C. 10 minus 9, your answer is 1C, which is equal to C. That answer is 160. So C's answer is 160. அது வந்து நம்மளோட questionல போடணும். F equal to 2C. So F equal to 2C. Instead of C, you should substitute 160 here. So 2 into 160, that is F equal to 360. So எப்போ வந்துட்டு Fahrenheit வந்து twice the Celsius இருக்கும் அப்படின்னா எப்போ Fahrenheit வந்து 320 இருக்கும் அப்போ செல்சியஸோட வேல்யூ விட 2 times அதிகமாக இருக்கும் Fahrenheit. So the answer is F is 320 degree Fahrenheit. Okay, next question பாருங்க. Second question. Go to a veterinary doctor. A doctor who treats animal is called veterinary doctor. Discuss and find out the normal temperature of domestic animals and birds. So கொஞ்சம் அனிமல்ஸ் டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ், அதாவது நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற அனிமல்ஸோடையும் பேர்ட்ஸோட நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர் என்னன்னு பார்க்கலாம். Some of them are given here. First one is dog, whose temperature is 38.9 degree Fahrenheit. We all know our human body temperature is 37 degrees Celsius. Okay. So dog ஓடது 38.9, horse ஓடது 38, rabbit 38.3, cow 38.6, cat 39, goat 39.7,
Pigeon 44.1, Crow 40, Duck 40.7, Karaknath 41.8, Parrot 41 degrees Celsius. So that's all for today's class. Have a good day. Thank you.